Kommandant Jeho sah in seinem Befehlssessel, als das Verserpnot-Signal durch die Lautsprecher seiner Brücke knistert. Gleichzeitig blitzt die Rotnachricht über seinen Hauptbildschirm, der Galaktische Rat hat. Gerard das Ultimatum. Verknet. Die Menschheit hat nur noch 24 Stunden Zeit, all umstrittenen Sternsystem zu verlassen. Für AMMI dort das Not-Signal kam von der Forschungsstation Harmony, einem gemeinsamen wissenschaftlichen Outposten am Rand der Galaxis. Dort lebten Flüchtlinge von 12 verschiedenen Spezies zusammen, in Buntmischung aus Wissenschaftlern, Familien und Überlebenden vergangener Krieg. Ironischerweise befanden sich unter ihnen auch die Kefmori, Genstoßen Krieger mit den schillernden Schuppen, die erst vor wenigen Stunden für die Verbannung der Menschheit gestimmt hatten. Herr Kommandant, meldet sich Lieutenant Somin, von ihrem Kommunikationsplatz, ihr Stimmklang eingespannt. Die Wörschlinge haben den Guerrenverteidigungsring durchbrochen. Station Harmony bittet sofortige Evakuierungsschau. Jeho lehnt sich in seinem Sessel zurück und starrt auf die taktische Anzeige vor ihm. Rotpunkt beweckten sich eigentlich Krankheit über die Sternenkarte. Die Wörschlinge, dies mechanischen Albtraum, die eures Leben verschlingen, was ihnen in den Weg kam. 300.000 Seelen, Menschen und Aliens gleichkommen, soen in der Fall. Render mechanische Tat auf Caesar rollt. Sein Befehl waren Christakler. Rucksack in den menschlichen Raum. Kein Amwitsch, kein Heldentaten, kein riskanten Rettungsmission. Die Admiralität hat deutlich gemacht, dass die Menschheit sich aus den galaktischen Angelegenheiten herschelten sollte. Schließlich waren sie jetzt ausgestoßen. Unerwünscht in der zivilisierten Galaxis dort über der Notruf Multi ein ganz anders Bild. Jeho kennt die Stimmen Dr. Hyenwu der Stationsleiter, der jahrelang friedlich mit Alien-Kollegen zusammengearbeitet hat. Ingenieur Taeyong, der Wunder aus Schrott und Hoffnung so bot, 100 von Familien, die nur ein normales Leben führen wollten, bereitet die Flott für Kampfoperation vor. Befahl schließlich, Lieutenant Somin dreht sich überrascht. Du Kommandant, das ist ein direkter Verstoß gegen unser Befehl. Wenn der Rat davon aufhört, ich weiß genau, was es ist, Lieutenant, unterbrach Jeho sie ruhig. Sein Finger trommelte nachdenklich auf die Armlehnen seines Sessels, aber manchmal ist das richtig wichtiger als das Legale. Die Bruch wurde still, jeder wusste, was dieser Befehl bedeutet. Sie riskierten nicht nur ihr Kurieren, sondern möglicherweise auch einen Kriegsgerichtshof. Die Menschheit war bereits isoliert, in weiter Provokation kann sie zu welchen Preis machen. Trotzdem begann die Besatzung mit den Vorbereitungen. Waffen wurden geladen, Schild hochgefahren. Kurs berechnet, tief im Inneren wussten sie all, dass dies der richtige Weg war. Menschen hatten schon immer ein Schwitz für hoffnungslos vergebet. Dr. Hyenwu stand vor den großen Panoramaffensten der kommende Zentral unbeobachtet. Why die Schutzschild der Station? Why defekt Globernen flackerten? Draußen im All tanzten die Wörschlingers die Station herum weitlich wespen. Ihr Schneiderstrahlen boten sich immer wieder durch die Guga Hall. Jeder Trefferli die Gesamtstation ausieht dort in der Zentrale herrscht. In gespannt, aber merkwürdig harmonische Atmosphäre. Menschen arbeiteten Seat und Seat mit Wiesen, die nocwohls wie Jahren ihr Todfeind gewesen waren. Da war Commander Era. Die konzentriert über die Stationsplan gebiet war, Rend. Neben ihr ein Weltertechniker mit seinen 6 Armen gleichzeitig an mehreren Konsolen hantierte. Die Welter gen insektenähnlichen Krieger, deren Flotten Östwokers im menschlich Kolonien in Glaswissen verwandelt hatten. Der Gravitationsfeldgenerator kann als Wurf eingesetzt werden.
Schlage vor, wenn sie die Komplizierten, Baupläne des Station studierte, ihr Finger glitten über die holographischen Schaltpläne, aber Gemmen mussten manuell warm Kernels kalibrieren. Das bedeutet, durch die beschädigten Sektionen zu klettern, wenn die Station unter Beschuss steht. Kriegerüberste Wegwahl hab seinen massigen Kopf. Sein schuppig Haut war übersät mit Narben wie Linien, die von menschlichen Plasmauguren stammten, Erinnerungen an Schlachten, in denen sie sich gegenseitig zu versucht hatten. Jetzt musterte die Menschen mit einem Ausdruck, der beinahe respektvoll wirkt. Spezies überraschtens immer wieder mit gefährlichen Ideen, brummte in seinem kelligen Welter, Dialekt. Sein Stimm klang wie rollende Donner dort HFY, Leikel trotz der verzweifelten Situation. Gefährlichkeiten öfter dem gefährlich Monument, antwortete, wenn sein Verstand bereits dein tätigen Modifikationen durchrichtet. Die Mathematik war kompliziert, aber nicht unmöglich. Der Gravitationsgenerator war ursprünglich, dafür gebaut worden, künstliche Schwerkraft für die verschiedenen Spezies zu erzeugen. Aber mit den richtigen Einstellungen kann er auch in Gravitationswelle aussenden, die stark genug, die Wurschlinge Schiff zu zermalmen. Wir beguckten präzise Koordination. Meldete ein Fehler in den Berechnungen und wir sahen die Station selbst, ein junger wilder Krieger, dessen Panzer noch die grünen Streifen eines Neulings trug, trat in hier. Warum helft ihr uns? Wir haben Welten vibrant. Die Frage hing schwer in der Luft. HFY sah die facettenartigen Augen des jungen Kriegers und erkennt dort echt Verwirrung. Weil das hier nicht mehr alte Krieg geht, sagt ruhig. Die Wurschlinge machen keinen Unterschied zwischen Menschen und Welten. Sie fressen uns all gleichermaßen. Der Qualschnot ein Gurgisch. Das bei seinem Volkssystem bedeutet, Klugwort für ihn primitive Spezies. Hey, protestierte gespielt Import, aber sie leichelt dabei. Die wahrscheinlich Aliens begannen mit ihrem verzweifelten Plan, wenn sich die Wurschlinge Streitkraft enthüllten. In der Fern explodierten weiter die Gangsplant. In stillen Fuhrbällen. Captain Minho bewegt sich vorsichtig durch die beschädigten Gg'Ng der Station. Sein Rettungsmannschaft dicht hinter ihm. Die Luft war dann unstaubig. Überall hingen Kerosin-Kabel von der Deck herab und warfen unheimlich Schatten. Durch die Drangen die Geräuschwirkung stiegte Zivilisten weinen, rufen. Verzweifelt Hilfe auf in Dutzenden von Aliens sprachen. Hier entlang, flüstert Sergeant Kyung Hoon du Tet auf ihn halb eingestürzter in Sektor 7. Von dort kämen schweig, piepsen laut fast wie das Switchen von Wegeln. Aber tiefer in dem Melodie sie hört dort als sie in hier kämen, erkennt. Minho die Geräusch. Harkoni Jong into des Angst. Die Harkoni waren wohlgelinlich Wesen mit glänzenden Federn und großen, intelligenten Augen. Ihr Spezies betrachtet Menschen aus genetisch Abschlichkeiten Creaturen, die nie hätten existieren dürfen. In ihren religiösen Texten wurden Menschen als Kinder der Chaos bezeichnet. Wesen ohne Ziel oder Captain, Sieget Corporal Hagen, das sind Harkoni Kinder dort drinnen. Minho nickt und Scharbein würde Jeans Metallstück beiseit. Ich weh, und sie sind trotzdem Kinder. Hinter der eingestürzten Schott fanden sie fünf Jung Harkoni. Ihr normalerweise prächtigen Federn staubig und zersost. Sie drungten sich das kleinste ihrer Gruppe. Ein winziges Wesen, das kaum größer war als ein menschliches Kleinkind. Sein grauen goldenen Augen blickten voller Panik oder Wasserthik. Der Betreuer der Jungen, kurt schützend über innen. Sein Membranflügel waren ausgebreitet in einer defensiven Haltung. Als die Menschen sah, stieß einen warnenden Schrei aus, bleibet weg von den Reinen.
Kirchte auf Gebrechenem Galaktisch. Berührung bringt nur Wörterben, plötzlich, begann die Deck aber ihnen bedenklich zu nacken. Ein Hauptträger war durch die Explosion in beschädigt worden und gab langsam nach. Metallsplitter regneten herab. Al raushaie, brot min Hau. Aber es war bereits zu spät. Die Deck stößt, ein direkt über dem kleinsten Harkoni kind. Nachzudenken warf sich Minho nach vorn und riss das Kleinwesen unter seinen Körper. Das wohlgeübte einstößenden Metallträger crackte auf seinen Schultern und seinen Rücken. Ein schreckliches Nacken durchzuckt seinen Körper. Als sein Wirbelsäule unter der Last brach. Der Schmerz war unbeschreiblich, aber Minho hielt durch. Das kleine Harkonikind zittert unter ihm unverletzt, aber voller Angst. Wasserthig starrt versteinert auf die Schiene. Sein Membranflügel flatterten wild, ein Zeichen tiefster emotioneller Verwirrung, wie Menschen gelernt hatten. Dieser Mensch, dieser abschaumende Galaxis, hat gerade sein Leben aufs Spiel gesetzt für ein Kind, das ihn als Monster betrachtet, bringt sie heraus. Flüstert Minho durch Zusammengebissinsen, Blut rann aus seinem Mundwinkel, aber lächelt das Würgingsstigt Harkonikind an. Els Wort Gott. Warum, stammelte Elde, sein Stimmbrüchig war ungläubiget. Warum rettet ihr die Monster nennen? Minho blickt zu dem alten Harkoni auf, sein Augen voller Schmerz aber auch voller Wurm. Weil ihr kein Monster seid, guckte. Ihr habt nur Angst, und Angst macht uns also Dingen. Da wir nicht sind, Admiral Sujin stand auf der Brücke ihres Flaggschiffs, draun wo den sichtfinstern Plasmafirbel die Dunkelheit der Weltraums erhellten. Das holographische Tribunal flimmert vor ihr, fünf ernstgesichte verschiedener Spezies, die sie mit kalten Blicken musterten, und damit Brandkanzler Murdochs. Ein hochwachsener wörterte der Zephyriner mit seinen kristallinen Augen. Die kein Mitgefühl kannten, Admiral Sujin, begann Murdochs mit seiner metallisch klingenden Stimme. Sie haben direkt Befehl der Galaktischen Rätsmissachtet. Ihr Flot sollt längst auf dem Rucksack sein. Stattdessen fuhren sie einen, nicht autorisierten Militäreinsatz durch. Sujin verschränkt die Arm vor der Brust. Sie herum arbeitet ihr Brückenmannschaft fieberhaft an den Konsolen, targeting Computerberechneten Fuelsonnen. Rent Communication Software verzweifelt versuchen, den Kontakt zu den Rettungsteams aufrechtzuerhalten. Das Ultimatum ist eindeutig, fuhr der Kanzler fort, sein Stimmschneiden kalt. Ziehen Sie Ihr Streitkraft zurück, oder sie würden sich wegen Kriegsverbrechen gegen die galaktische Gemeinschaft verantworten müssen. Die Menschheit hat bereits genug Schaden angerichtet. Sujin trat hier in das Hologramm heran. Bei allem Respekt, Kanzler, sagt sie und betonte jedes Wort, die Gemeinschaft stirbt, wenn wir hier über Protokoll diskutieren. 300.000 schuldige Seelen einschließlich ihrer eigenen Bürger wurden in den nächsten Stunden vernichtet. Wenn wir nicht handeln, das ist nicht mehr unser Problem. Antwortet ein anderer Ratsvertreter, ein insektenähnlicher, Wälter. Die Menschheit wird aus der Galaxis verbannt. Sie haben kein Recht, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Ihr Angelegenheiten, Sujins Stimme wird schärfer, es geht Leben, nicht Politik. Plötzlich ist der Chief Engineer Taeyong's Stimme über das Kommunikationssystem. Admiral, Sie müssen sich dies Daten sofort ansehen. Es ist dringend, die Wörschlinge machen nicht nur das, was wir dachten. Nicht jetzt, Taeyong, Moment. Sujin, den Blick vom Tribunal zu wenden. Nein, Admiral, das kann nicht warten. Taeyong's Stimme klang panisch. Die Wörschlinge nicht nur Materie, sie ernten Bewusstseinsma. Die Spezies, die sie begegnet sind,
geht einzigartige Art zu denken, geht Culture, geht Ziel, sie bauen etwas daraus, die Wort treffen suchen wie ein Schlag, das Blut Jeffrey ihr in den Dörn. Sie dreht sich zu ihrem Cheffing in ihrem, auf einem Nebenbildschirm erschien, sein Gesicht bleich vor Entsetzen. Was meinst du damit? Fragt sie mit belegter Stimme. Bei Daten, bei wir von den zerstörten Schiffen geborgen haben, Admiral, das ist kein gewöhnlicher Genozid. Sie stellen nicht nur Leben, sie stellen die Essenz jeder Spezies, ihr Gedanken, ihr Traum, ihr Art zu existieren. Sie sammeln alles, das Tribunal verstummt. Selbst Kanzler Murdoch schien für einen Moment sprachlos. Das bedeutet, flüstert zu Jin, dass die Spezies, die sie vernichtet haben, in gewisser Weise in ihnen weiterlebt, als Gefangen. Die Tragweite dieser Erkenntnis war erschütternd. Dies war nicht nur Vernichtung, wie es war der Diebstahl der Seele selbst, in Perversion der Lebens, die weit über den physischen Tod hinaus ging. Dr. Junji hastig durch die sterbenden Korridor der Station, ihr Tablet fest in den Händen. Auf dem Bildschirm leuchteten die wertvollen Daten, komplex Algorithmen und Verschlüsselungst, die möglicherweise der Schlüssel wären, die Verschlinge zu stoppen. Die Luft war dünn und roch nach verbranntem Metall und Ozon. Funken, sprühten aus beschädigten Leitungen, und in der Ferne hört sie das unheimlich surrende mechanischen Eindringling. Ihr Gedanken wanderten willkürlich sich, befand Jaw war Isa. Sieht die Hegemonie über ihr Kolonie überfallen hatten, sie erinnert sich noch Geno und Mincios Lachen, und die Art, wie sie Bindridge Tochter immer versiegt hat, die komplizierten wissenschaftlichen Begriffe auszusprechen. Die Mama beide Arbeit benutzt, dann kam dieser schreckliche Tag, und alles war vorbei, ein schmerzenvollsten Halt aus einem eingestürzten Traum. Junji blieb stehen, ihr Herz pocht. Sie weitergehen können, sollt weitergehen. Die Zeit lief ihr davon, aber ihr medizinisch Ausbildung ihr Kienwall. Im Inneren des ersten Raums von sie in Hegemon rackte, ein massiger Krieger der Hegemonie mit vier muskulösen Armen. Drei davon waren jetzt zerschmettert, grünes Blut bildet ihn sich ausbreitend Futz unter seinem gebrochenen Körper. Sein Rüstung war aufgerissen, und sein Atmung ging schwer und unregelmäßig. Ihr Blick trafen sich Grautier und Blut, Mörder und Opfer. Junge erkennt sofort die Rangabzeichen und seine Rüstung, war einer von denen gewesen, die ihr zuerst hatten. Möglicherweise hatte sogar selbst den Befehl zum Angriff auf ihr Kolonie gegeben. Ihr Hand bewegt sich instinktiv zu ihrer Seitenwaffe. Es war so einfach gewesen. Ein schneller Schuss, und einer der Schlächter ihrer Tochter war tot. Niemand würde es erfahren, niemand würde erfahren dort über den Stock der Hand. Langsam zog sie Status in ihr medizinisches Notfall set hervor. Warum, guckt Rector auf gebrochenem Koreanisch. Sein Stimm war nur noch ein Flüstern, aber sein Augen blickten verwirrt. Selbst im Sterben konnte nicht verstehen. Warum ein Mensch ihm helfen würde. Junji nicht sich neben ihn und begann, sein Wunden zu versorgen. Weil Gemmen diesen Kreislauf durchbrechen muss, sagt sie ruhig, wenn sie Biogel auf sein schlimmsten Verletzungen auftrug. Weil Rasche nur mehr Rasche sucht. Ihr Hänzitterten leicht, als sie arbeitet. Jeder Instinkt schrie danach diesem Wesen, das so viel Leid verursacht hat, nicht zu helfen. Aber sie dacht an Minseo, und das, was ihr Tochter gewollt, das klein Mädchen, das sogar verletzt Kiefer gerettet und gepflegt hat. Rakte, starrt sie an, wenn sie sein Wunden versiegelt. In seinen alien Augen lag etwas, das sie noch nie bei einem Hegemonie-Krieger gesehen hatte. Scham.
Als sie endlich ihre Arbeit am Zentralcomputer wieder öffnen, hört sie das Singen Scenes. Plasmagwes hinter sich. Der verwundet Krieger deckt ihren Rücken. Sein verbleiben gut handfortdeitlich Waff mit berechender Precision. Verschlingerstver. Die durch die Brech gekrochen waren. Explodierten in grillen Feuerbällen. Upload Guft. Memelt sie, wenn die Daten langsam übertragen wurden. Hinter ihr führt Rakte weiter. Jeder Schuss ein Versprechen, das diesmal die Hegemonie nicht der Feind war. Lieutenant Dong Hien standen. Der Hauptleitwerk der Evakuierungsschiffs. Anblickte auf ein Chaos, das in Eifer möglich verhalten. Das Schiff war so überfüllt, dass sich die Nachschauen zu wolben schienen. Überall drungten sich Wesen verschiedenster Spezies, Landschaft mitten Sauerstoff, ander Methan. Wieder ander bentigten Stickstoff oder Exotischgasgemisch. Die für die meisten lebensvermindlich waren dort in der hinteren Eck hockten die Sef, Gasvermeidwesen. Dabei leben Nebel aussahen an der Atomgas in durchsichtigen Bläschen trugen. Neben ihnen drungten sich menschliche Familien, ihr Kinder weinend und wehend. Im anderen Ende der Raum strollten die Kristallines, die Silesium-basiert Lebensformen. Die wandelnd Edelstein aussahen ihn schweig, überstädtet strahlen, aus, die für organisches Leben langsam übersichertlich war. Lieutenant, drunkt Sanituter Jejin und schob sich durch die Menjuim, schweipelt auf ihre Stirn. Wir müssen die unverträglichen Spezies trennen. Die können nicht lang in sauerstoffreicher Atmosphäre überleben, und die Kristallines verjuffen jeden in ihrenke. Dong Hien studierte die überfüllten Abteil. Jeder Quadratmeter war belegt. Sogar die Wartung schätzt waren voller Fleckling. Kein Platz, Memelte. Aber Menschen können sich anpassen. Jeden runzelt die Stirn. Was meinst du, sieh dir die anderen Spezies an, erklärt Dong Hien. Die Sef sterben in unserer Atmosphäre. Die Kristallines können ihr Strahlen nicht kontrollieren. Die Wälder brochen in bestimmt Temperatur, oder sie fallen ins Koma. Aber wir Menschen, wir können sie ändern. Innerhalb weniger Stunden entwickelt sich ein stilles Wunder der Menschlichkeit. Freiwillig meldeten sich in Massen, in die Kryokammern zu gehen, künstlichen Tiefschlaf, der ihr Lebensfunktion so weit herunterfuhr, dass sie keinen Sauerstoff verbrauchten. Familien trennten sich, damit Alien Kinder atmen konnten. Gröfte verabschieden sich von ihren Enkeln und gingen lächelnd in den Frost. Andere Menschen sorgen schwer Strahlenschutzung und unbegaben sich zu den Kristallines. Die Strahlung wird sie langsam krank machen, aber sie konnten wenigstens für ein paar Stunden überleben, wenn sie den kristallinen Wesen halfen, ihr Körperfunktion zu stabilisieren. Elder Methane, einer der ältesten Sef, schwett. In seiner Gasbläs unbeobachtet das Geschehen mit wachsendem Erstaunen. Seine Art kommunizierte durch Farbwechsel ihrer nebligen Körper. Aber hat Muschem gelernt, mit seinem für Methan angepassten Kelkhof menschlich Wort zu formen, versteht nicht. Kirchte zu Dong Hien, sein Stimmwei ein Ferns, Echo, warum helfen uns, wir stimmten für Verbanning. Ein junger Mensch kom Senjar alte Jingjard en innen vorbei, auf dem Weg zu den Kryokammern, winkt einem Sefkein zu, das ängstlich in seiner Gasbläs schwett. Sehen Sie das? Fragt Dong Hien den Elder. Dieser junget sein Bewusstsein auf, damit ihr Kinder leben kann. Sein Eltern haben wahrscheinlich bei der Abstimmung für unsere Verbannung gestimmt. Methanes gassiger Körper wechselt zu einem tiefen Blau, ein Zeichen für Tiefscham bei seinem Volk. Wir haben agitiert, falsch. Ja, sagt Dong Hien einfach. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir all zusammen herauskommen.
Die massiven Panzerigel der Laboratoriums wobten sich nachhinein, als die Verschlinger ihr Schneidestrahlen Weiglahen Messer durch das Metall fuhrten. Dr. Jason druckt das fertig Gurt fest in sein Brustuin. Harmonie Waffe, die aus dem kombinierten Wissen von will verschieden Zivilisation entstanden war, schweiran über sein Gesicht, render die letzten Kalibrierungen vornehm, noch 30 Sekunden. Meldete zu sich selbst, sein Finger tanzten, über die Alien-Kontrollfelder, das Gott samt ließ für sich hin, in merkwürdig Melodie aus verschieden Frequenzen, die eigentlich nicht zusammengehörten, aber irgendwie perfekt harmonierten. Plötzlich bet die ganze Station. Kommandant Jehos Verstärkung war angekommen und krackt mit voller Wucht in die Verschlinge nachet. Explosionen erhellten den Weltraum drauen vor den Fenstern. Und das Gurgisch von Plasmikanen drin durch die Genau in diesem Moment explodierten die Laboratoren nachhinein. Metallsplitter flogen durch den Raum weitlich Geschoss. Die ersten Verschlinge drungten durch die Öffnung mechanische Albtraum aus schwarzem Metall und pulsierenden roten Lichtern. Ihr Tentakel endeten in Sägen, Bohren und Greifen, die sowohl Fleisch als auch Metall mit gleicher Gier verschlangen. Das Leben verwandelte sich in ein Schlachtfeld. Menschen und Aliens kämpften Rücken gegen die eindringenden Maschinen. Ein Weltkrieger schwang sein Energieschwert. Neben einem menschlichen Soldaten, der sein Sturmwehr auf volle Thematik gestellt hat. Funkenstoben, aus Plasma auf Alienpanzer und TRAF. Jung-zu, ein Rekrut, der kaum 18 Jahre alt war, sah einen verwundeten Kefmorielder am Boden liegen. Der alte Alien blutet aus mehreren Wunden, aber in seinen Händen hielt ihn. Förmisch Sprenglading, ein Verschlinger Sammler, ihn besonders Gromaskini mit Dutzenden hungrigen Armen, bewegt sich direkt auf den hilflosen Elder zu. Unser Siegen stößt sich jung zwischen die beiden. Die Zeit schien still zu stehen. Die massive Clinch der Verschlingers durchbohrt sein Brust, underspurt, wie das kalte Metall sein Hose fitzt, aber hielt stand. Sein Arm die Maskini geklammert, und hindert sie daran weiterzugehen, für, Ansal, flüstert Jung-zu, als sein Leben aus ihm wich, Blut lief aus seinem Mund, aber lächelt, der Kefmorielder starrt auf den sterbenden Menschen. In diesem Moment verstand etwas, was sein Volkjahr Hundertelling übersehen hat. Mit zitternden Fingern aktivierte die Sprengladen. Explosion zerriss den Verschlinger Sammler in tausend Teil, aber noch wichtiger war das, was danach geschah. Der Elder begann zu singen einen tiefen, melancholischen Gesang, der aus seiner Kehl kam wie fließendes Silber. Es war ein Traulied, alt wie seine Zivilisation. Was machte da? Fragt Dr. Jason verwirrt, rende weiter in seinem Goethe arbeitet. Ein anderer Kefmori-Krieger, der in der Enge kämpfte, hielt für einen Moment in. Es singt die Totenklage, erklärte mit ehrfurchtsvoller Stimme. Das erstmal seit 100 Jahren, dass ein Kefmori einen Menschen traut. Der Gesang erfüllt das Leben, mischt sich mit dem Lärm der Schlacht und gab allen Kämpfern neue Kraft. In diesem Moment waren sie nicht mehr getrennt Spezies, sie waren eine Einheit. Während durch Opfer und im UT. Das Harmonie egerat samt, mit wachsender Energie, runde Hamalig feind in perfekter Synchronisation arbeiteten. In der kommenden Zentral der Station war ein Wunder zu beobachten Menschen, die taktischen Doktrinen mit der Energiemanipulation der Welt kombinierten. Während Harkoni Mathematiker die komplexen Berechnungen lieferten, die kristallin verstrukturierte Technik bentigten. Zunding in 10 Sekunden, wirken die Chefingenieur-Teilung, sein Stimm eingespannt vor Concentration, sein Handglitten über Kontrollfelder.
Die von wir verschieden Spezies entwickelt wurden während Technologie, die eigentlich nie zusammenarbeiten sollte, aber durch menschliche Anpassungsfähigkeit und Alien-Expertise zu einer einzigen, mächtigen Waffe verschmolzen wurde, dort letztlich verdunkelt sich der Raum vor den Fenstern. Verschlinge Verstärkung materialisiert aus dem Hyperraum, den Flot so gewaltig, dass sie buchstäblich die Stirn würdigt. Hundert von schwarzen Schiffen, die wie riesige Insekten aussahen, umzingelten die Station und die menschlich Rettungsflot, mein Gott, flüstert Kommunikationsofferheit hin. Das sind mindestens 2000 Schiff, aber dann geschah etwas Unerwartetes. Die Schiff der Galaktischen Rates, die ursprünglich gekommen wären, Süd von der Menschheit, niederlich zu werden, bewegten sich aus ihrer Biobacter-Potion. Langsam, fast stiegend, schwenkten sie ihre Waffen auf die Verschlinger Flot. Galaktische Rat und Admiral Sujin, nistet ihn Stimm über den Funkkanal. Es war Kanzler Murdochs. Aber sein Stimm klang anders warmer, menschlicher. Wir stehen bereit, sie zu unterstützen. Admiral Sujin stand auf der Brücke ihres Flaggschiffs, umgeben von den Überresten ihrer kleinen Flot. Vor ihr erstreckt sich eine Armada der Toads. Hinter ihren Station waren Zivilisten, die auf Rettung hoffen. In diesem Moment war sie nicht nur die Kommandantin der menschlichen Streitkraft, sie war die Stimme aller, die Gemmels von den Verschlingen bedroht worden wären. Als Schiff rief sie über all Frequenzen, ihr Stimme klar und ins Klassen. Das ist für all, die sie ins genommen haben. Für die Harmonie will explodiert nachschauen, in Ansicht der Kraft, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Sie durchdringt die Verschlinge Flot wie ein Tsunami aus reiner Energie. Zum ersten Mal seit Beginn der Krieges geschah etwas Unglaubliches. Der mechanische Schwarm stockt. Bei Verschlingerschiff, die sich bisher in perfekter Koordination bewegt hatten, begannen zu siegen. Ihre Formationen brachen auseinander. Einzeleinheiten drehten sich Unteröffneten das Feuer auf ihr eigenen Verbündeten. Die Harmoniewell hat ihr Schwarm Communication gestört. Und ohne zentrale Koordination wurden sie zunächst weiter als verwerten. Aggressiven Maschinen, es funktioniert, schrie Taeyong über das Chaos der Schlacht. Ihre Verbindung ist unterbrochen. Menschlich Schiff, unterstützt von den Schiffen der Galaktischen Rates, stürzten sich in die Lücken der verwirrten Verschlinger Formation. Plasma und Laser durchkreuzten den Weltraum, wie ein klitzes Feuerwerk. Was als hoffnungslos Schlacht begonnen hat, verwandelte sich in einen systematischen Angriff auf einen desorganisierten Feind, dort Dr. J. Sung beobachtet die Schlacht durch die Fenster der Labors. Wird gedacht, man meldete zu sich selbst, dass ein sehr great stark nicht ein sehr Waffen sind, sondern ein sehr Fähigkeit, an der Souveränen. Station Harmony treibt still und friedlich zwischen den Trümmern der zerstörten Verschlinger Flot. Die Stillnacht der Schlacht war fast. Unwirklich, kein Waffen für mehr, kein Geschrei, kein Explosionen, nur das Sanftsummen der Lebenserhaltungsdienst und das Gelegentlichnisten von beschädigten Schaltkreisen. Auf dem Beobachtung der Station hatten sich überall von verschiedenen Spezies versammelt. Menschen standen neben wilder Kriegern. Harkonige Test unterhielten sich ließ mit Kristallingenieuren, und Kethmore-Priester teilten ihr Nahrungsration mit menschlichen Kindern. Ein nahegelegener Stern ging gerade auf und taucht die Trümmerfelder. In Goldens liegt ein wunderschöner Anblick nach so viel die UNKLHEIT. Dr. Hyen stand am grauen Panorama-Fenster. Seinen verletzten Arm in einer Schling, neben ihm warten Kommandant Jiho und Admiral Sujin. Die Entspannung war förmlich greifbar, als sich das holographische Bild von Kanzler Murdochs materialisiert.
Sein kristallines Gesicht war immer schwer zu lesen. Der Galaktische Rat hat abgestimmt, wirkendite mit seiner metallischen Stimme. Die Gesamtkammer hielt den Atemen. Kinder klammerten sich in ihr Eltern. Krieger legten unbewusst die Hand in ihr Waffen. Jeder wusste, dass dies wird über die Zukunft der Menschheit entscheiden würden. Die Verbannung der Menschheit wird hiermit aufgehoben, fuhr Murdoch fort. In kollektiver Leitung ging durch die Mensch. Darüber hinaus wird der Menschheit die Vollmitgliedschaft gewährt, so ein permanenter Sitz im Sicherheitsrat. Still, dann brach Jubel aus, nicht nur von den Menschen, sondern von allen Überlebenden. Welche Krieger schlugen ihr Schild ineinander, Harkoni sangen ihr traditionellen Siegeslieder. Und sogar die normalerweise stoischen Kristallines strahlten heller dort hien wo trat vor, sein Stimm ruhig aber fest. Wir haben das nicht für ihn Mitgliedschaft getten, Kanzler. Wir haben es getten, weil es richtig war. Ein leises raschelnder Tante hinter ihm, Elder Vasithik, der Harkoni Betreuer, dessen John Captain min gerettet hat, trat einher. Mit einer sanften Bewegung legte sein federleicht Vogelkrähl auf Hyenwus Schulter. Genau deshalb verdient ihr's, sagte der Elder mit seiner melodischen Stimme. Sein grauen goldenen Augen blickten voller Respekt. Hat ins Gesicht, was wohl stark bedeutet, nicht die Macht zu zerstreuen, sondern die Weisheit zu beschützen. Ein junger Kethmori Krieger, dessen Schuppen noch die grünen Streifen der Jugend trugen, trat ebenfalls vor. Mein Volk het juk Monsters genannt, sagte beshend, aber ihr seid die wahren Beschützer der Galaxis. Admiral Sujin lächelt müde. Die Schlacht hat ihren Tribut gefordert, aber in ihren Augen lag Hoffnung. Vielleicht können wir jetzt all zusammen eine bessere Zukunft aufbauen. Draußen vor den Fenstern strahlten die Sterne heller, als hätten sie selbst Hoffnung geschöpft. Rettungsche verschiedener Spezies arbeiteten zusammen, Übelben zu bergen und die Station zu reparieren. Zum ersten Mal seit Generationen herrscht wirklicher Frieden in der Galaxis. Dort ein kleines Harkonikeins ab den Haien wus Jack, Onkel, piepst dies auf gebrechenem Koreanisch. Würden die besten Maschinen wiederkommen, Haien wu nicht sich, zu dem Kind hinunter und streichelt sanft über sein weichen Federn. Nein, Kleins, und wenn doch, dann würden wir all zusammen da sein, dich zu beschützen.